ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಶೋರ್ ಶಾಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ SSB ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ VPS ಬಕುನಿ, ಮಾಜಿ ಉಪ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ GM ಬಾಬು, ಸಲಹೆಗಾರರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್, ಮೇಜರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್, ನಜೀರ್ ಪಾಷಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, SSB ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರಾದ ಕವಿತಾ ಮೋದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ VP ಸಿಂಗ್, ಮಾಜಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಡೋಗ್ರಾ, ಸಂದೀಪ್ ಬಾಬು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಣತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೇನೆಗೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ SSB ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ. SSB ಶೋರ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, KM ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಫೌಂಡರು, ಅವರದೇ ಈ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಜನರಲ್ ಬಕುನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ದರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಸೌತ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನಗೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾರು ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಾಗ್ತೀರಾ, ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಭಯ ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಇದೊಂದು 30 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ನಾನು ಆ ಓನರ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ನ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ವಾಲಂಟರಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಒಂದು ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವರು ನೀವು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜೈ ಅಂದರು. ಆ ಥರ ಆರ್ಮಿ ಜನರಲ್ಲು ಬಕುನಿ ಸಾಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Today is a wonderful occasion. 53 of our candidates are passing out today. And the whole occasion is so beautiful. People like Mr. Babu, who has been such a renowned personality. And can you believe there are 2 international athletes with us? Mr. David and Major Saab from our armed forces. Look at their achievements. So our candidates will be inspired by such dignitaries. And today I want to tell that in a short span of 3 years, can you believe we have trained more than 20,000 candidates from this academy in spite of 2 coronas. In spite of that, the academy has been full. Can you believe we have just capacity of 30 at a time, but now any time it is more than 50 who are coming. So we have to extend the accommodation, and now we are running short of accommodation. The academy has become so popular in the south, and if you see these candidates now, they are from every part of the country, right from northeast to JNK to south. And maximum are still from the North India, surprisingly, and South India also contributing now great number of students. So why they are all flocking to Bangalore? Because this is the best training they get. We have 3 brigadiers who are training them. We have 5 colonels who take their classes, sometimes online, sometimes here. And you guys know that how each candidate is given a psychological feedback. Each candidate is interviewed by an expert on interview process. So with this kind of facility, obviously the candidates will come from all over the country, and the results speak for itself. 325 selections. So I will thank my staff. I will thank these dignitaries who have been crucial. More so Mr. Babu, because this very idea came from him when we opened this academy.
and also grateful to Mr. K. Srinivas Murthy, who has trusted us and made this dream come possible. And now our next step is to ensure that in the state of Karnataka, we are going to implement the model of Punjab, where the 11th and 12th students can come. They can be affiliated to any school, but they will be trained by us. Same Punjab model, and they will get sort of trained for NDA. So that is our next aim now, which is a wonderful model, and the same Punjab model we want to implement in Karnataka. That's our next move now. I am David Premnath, a former international athlete, the silver medalist in the Asian Games 74. At present, I take care as a Secretary General for the Masters Athletic Federation of India and attached to the Cambridge group of institutions, where we cater more than 15,000 children in our 5 schools. So, Mr. Babu, this is the first time I am coming to this SSB institutions, that is an academy, and the academy is just marvelous, and students are looking very, very fit, and my support and the students who are studying in our school, we will make sure that after the 10th standard they visit this place, because it's very good. Because Mr. Babu was talking about this, I didn't know that this was found, and the idea about this institution itself is by Mr. Babu only. I'm very grateful to him for having brought me here to see this institutions. And one thing, as because I represent the sports fraternity, I would like to say the gold medalists in the Olympics are from the army backgrounds. And even if you talk about Neeraj Chopra, he is from the army. And therefore, I would put forward to request Mr. Babu and the General that along with your training, sports also should be made, so that India knows that army can really contribute not to ordinary international competition, to the level of the Olympics. That is why we are looking at it. I once again and thank all of them who have Major invited Vijay Kumar. me. I'm a soldier of great Madras Engineering Group, where generally if we see in Indian Army, we can see a lot of North Indians have been there. But now the people can understand what is SSB and what exactly is going on the SSB when they go for a selection board. So the first thing which has come here, I congratulate Babu sir and the General. And what even David said about the sports also is one thing which we see sports activities which do very well. Even the south, like if you see like many athletes like PT Usha, things are like the same thing will happen when you go through the SSB to the in the Indian Army or Navy, Air Force. They will do better and better. I congratulate and I thank you very much for calling me to this place. Thank you. Very good. So, I'll just tell one thing. So, success will not come when you do things occasionally. It only comes with consistency. So, you should do the same thing again and again and again. You should practice the same way. You should try different things. And then, see, they'll tell if you can't run towards your goal, you should at least walk. Even if you can't walk, you should crawl. So, but you should never stop towards your goal. That's what I tell. Especially girls, once there are a lot of things which will happen, you should not stop towards the goal. That's all. Thank you, ma'am. अभी न्यूज़ वाले भी ना जब गर्ल्स आ गए हैं तो अभी आराम से फोटो campus in the country.
Once again. SSB Short Shot Academy. ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.